Habibti. What am I doing with my hands? So guys, my name is Habibti. Welcome back to my channel. Usiache kunifollow kama hujanifollow. Like, share and subscribe. Sharing is caring. So hii nimeshaifungua. There are 2 things in here. I bought this wig. This is my first on wig, and I got it at ALIEXPRESS because the semi what they don't know, the semi stuff wig ambayo ni nzuri for my eyes. Niliona kwamba ile wig ni nzuri, so natakiwa kuna kufanya ni kwenda kulitengeneza liwe glueless. I never worn a wig before, so nitaonyesha picha hapa muone this wig how it looks. The texture iko very soft. Nishaifungua out of the video because nilikuwa very excited kujua kitu gani nimenunua. So I'll tell you to buy it because it's cheap compared to nanunua semi wig kwa wauzaji sisi watu wanakuuzia wig more than 100k, ambapo ukinunua ALIEXPRESS utapata kwa bei rahisi zaidi. Again, the link is in my bio. Hii ndo package yake. Wanakupa inaitwaje, wig cap. Wanakupa na directions, namna ya kuliosha, namna ya kuliweka mawimbi. Ini wanakupa everything you need to know. Na anakwambia ukirate 5 star they return $1 to you, so it's a win-win. Okay, this is the first unboxing. Nataka nikifanya box kusichafuka kwa sababu unboxing zangu huwa tunaacha vitu in the mess. The package yake is not bad for the first time owner of the wig. It's okay. Another TikTok, some wigs are coming in a box. Another thing is this one. You're wondering what is this? It has 2 ways. Hii hapa you can use it kama uko kwenye gari yako unataka kula ujiweke wapi. So I just bought this kama nimenunua, I don't know why kwa sababu I don't have a car, but I bought this. I don't know the word, nisahau, lakini yeah, also gonna be in the comments down below what is this. Let's open this one. Bismillah. It's a magnetic selfie screen. Hapa kwa sisi ambao tunatumia, I have a camera but no user. Tunatumia simu kujirekodia, so it's good kwa sababu kwa mfano unataka kutumia by camera, unaweka nyuma ya simu yako and then you try it. So I need to test it to see if it's working. Wow. So this is the magnetic stuff. Ini remote control, charge yake, everything nowadays natumia type C. And this is in the monitor screen. Na ndio naweka nyuma ya simu yako. I can't believe I own this. I hope it's working. Kwa hiyo anasema do not use the device while charging as it may cause overcurrent. Manual to read everything. It's the whole stuff I need to read. Iko kwa Kichina na kwa Kiingereza. Nilikuwa natumia my phone camera which I don't like kwa sababu siko kwenye kioo. So I'm happy to make it. Now let's go to this box. Almost iko na nini? Mamangu ananiambia every single penny I have I bought stuff online. That's why I want. This is for light facial beauty instrument. It's for my face. I need to take care of my face more now that we're getting older. We're not 15 anymore, so we need to love our skin earlier than better. So don't be lazy with your skin. So this one is a huge purchase. Oh my god. Bismillah, let's open it. Everything I need to try it.
Sasa hivi vitu nilivyovinunua leo kwa kweli I have to try to see if it's working or not. Kwa sababu this is the face, this is the manual ya kukuelekeza. Okay. I'll read it later. Okay. Too much writing. Think utaangalia tutorial mtandaoni. Oh. Wow. It's like this. And then I put my face. Oh my god, I hope I won't burn alive. Sijui vitu gani. So let's find out. I have 4 more to go. Hizi vingine nazifungua tu hivi man. Hata sasa zenyewe hazifunguki. Tufanye hivi. What is this? Oh, it's a lipstick stain. Okay. Why is it so small and tiny? It's a lipstick stain. I'll show you. It's so tiny. Oh my god. Okay. What about this one? Okay. I bought these spoons when I'm like making a drink for myself. Oh my god, they're like this. Huku juu kuna hichi kistone kama diamond, and then kijiko ndo kiko hivi kirefu na kwenye glass unakologa. Guys, these things are less than $1. Less than $1. It's like cents. So what is this? Hii ni zile huwa naifunguaga. Okay. This one, I'm excited. Hii hapa ni kama vile, I don't know. Yeah, I know. It's like ukiweka kwenye kioo, lakini mbona haigandi? Hii siamini. This one, yaani ukiweka sehemu inatakuwa igande. Yenyewe chapa kijaganda vizuri. Hiki na kitest right now kishaanza kurekodi video. Kama ni quality mbaya, I'm issuing my refund because what they told me is crap. Tena alichukua video website ishaachia gundi. Umenitapeli. Na mimi siwezi kutapeli. AliExpress ukionyesha ushahidi wanakuwa refund lako. Okay, no scamming here. Okay, another impulsive purchase. What is this? Lipstick stain nyingine. What is this? Fit. Some of them I don't know. Where is my phone? Enda kwenye simu and then I search how ya kutumia hii, and yeah, pia nitakuwa ni test ile monitor to see if it's working or not. So yeah guys, thank you for watching. Don't forget to follow me on my social medias, TikTok, Instagram, yeah, and Facebook if you wish. So, and also don't forget to subscribe on my channel because we need to reach 1,000 subscribers guys. Jamani, nisaideni nifikishe 1,000 subscribers. I need to be monetized guys. I need to be monetized. So help me help your small content creator guys. Thank you for watching. Kama umeangalia video yangu mpaka mwisho, I appreciate that so much, kwa sababu the more unavyoitazama hii video
the more inawafikia watu wengi, kwa sababu wanaona kwamba people like my videos. Yeah guys, thank you for watching. Don't forget to follow me. Don't forget to follow me. Please angalia video yangu mpaka mwisho. It helps my channel to be pushed out more, kwa sababu inaonyesha kwamba people are watching my videos. So hizi lip stands utafanya another video, is like a hack. Kama upende kupaka product kila siku kwenye lips zako kama something na kwenye nyusi, I'll do a video for that. Kama unataka kufanya vitu mwenyewe on a budget, kutengeneza nyusi zako, kuweka kope. I'm waiting for my copes to arrive ili tuweze kuweka. I know I'm so goodbye till I'm still here until now. I'm just trying to build a community with you guys. Thank you for watching. Thank you. Bye.